panoorin ang newest Vivamax original na SISID. Kitang-kita rin na talaga nag-enjoy ang ating cast and director in making this movie for you guys. Ayan, kaya naman, here's a little reminder for our dear press and vloggers. Before you move on, we'll be limiting to 2 questions per press, and that already includes your follow-up question for us to accommodate everyone. Please refrain from asking insensitive, offensive, and personal questions. We will only entertain questions related to the film. While waiting for your turn to ask, kindly turn off your microphone and camera for a while. And also, we will be mentioning press names to be on standby mode, meaning by that time, you can now open your camera and microphone, but please make sure that your audio won't be a distraction to the ongoing press con. And lastly, if you are having any technical problem, you can send Viva your questions and we'll be the one to ask it for you. Thank you for your cooperation, and now let's open the floor for your questions para sa ating cast and director. Our first batch would be, please to stand by, Jonel Estiliore of Cinema Bravo, Jojo Panaligan of Rider.ph, Miss Aster Amoy of People's Journal, Lea Salterio of ABS-CBN.com, Mario Dumawal of TV Patrol. Our first question will be coming from Jonel Estiliore of Cinema Bravo. Hi, good afternoon, Jean. My first question is for Direk Dante. Hi, Direk. Kumusta ka na? Hello. Hello. Hi, Janelle. Kumusta? Okay lang po. Direk, ito ang first movie na shoot mo for Viva. Nauna pa ito kesa sa palitan na naunang maipalabas. Ano ang mga naging arrangements mo with Viva Films? Lalo na at ito ang una mong foray with them. May mga limitations ba o talagang all out ang freedom mo para sa paggawa ng pelikula? Well, yun na nga, nabanggit ko na ito dati na yung isa sa mga parang nagustuhan ko dun sa tie-up ko with Viva, yung pinagkakatiwala talaga nila sa akin yung kwento, tsaka yung konsepto. So isa ito sa mga pinits ko sa kanila at isa ito sa mga unang-unang na-shoot ko. In fact, mas nauna ito yung pinakaunang na-shoot ko bago yung palitan. Except that yung palitan talaga ang inunang pinalabas. So, yun, masayang makipag-collaborate sa Viva kasi unang-una, yung once na nagka-agree kayo sa konsepto, baga, responsibilidad mo na yun kung paano pagandahin ang pelikula. And ako, I always take that challenge, no? Kapag binigyan ka ng ganung freedom, I don't take it sitting down. I'll make sure na yung freedom na yun, it's all worth it. Kasi that's all what artists are, are after. Yun ang gusto nila, di ba? Ayaw ng mga artists ang nasasakal. At ito ay bibigay ng isang kumpanyang, malaking kumpanya ng Viva. Kaya dapat pangalagaan mo rin yun. You should be responsible with that. Thank you po. Ang next question ko naman ay para sa cast and pwede na rin mag-react si Direk after. Kay Kylie, kay Vince, kay Christine, and kay Paolo, ano ang masasabi nyo sa marami nagsasabi na puro na lang sexy films ang ginagawa ng Viva, lalo na sa Vivamax? Nakaka-apekto ba yung mga ganitong feedback sa inyo, lalo na at hindi pa naman nila napapanood yung pelikula, pero ganito na kagad yung bugso ng damdamin nila tungkol sa paggawa ng Vivamax? Kylie? I think Vivamax is a platform na it has more than its sexy films. And many of these films are not even sexy films, pero they're marketed in a certain way. But beyond the sexiness of the film, magandang kwento na idinudulot ng SISID ng mga ibang film na ginagawa ng Vivamax. And dahil nga nasa online platform ito, mas matapang kami gumawa ng content, mas liberating, mas free, mas kakaiba yung content na nagagawa namin. And nasa-showcase yung iba't ibang klaseng problema na makita din natin dito gaya ng sa SISID. That's why I really love the story and that's why I also accepted the project. And it's not just a sexy film. Maganda yung kwento, maganda yung, first, sobrang galing yung director, and maganda din yung cast. Thank you. Ikaw naman, Vince. Congratulations nga pala sa Siklo. Salamat po, Sir Janelle. And sa akin, okay lang naman kung ano yung reaction nila.
Kasi hindi pa naman nila napapanood, kami hindi pa rin namin napapanood yung buong history neto. So hindi pa namin alam kung ano yung kalalabasan. Pero hindi po porkit nagpalabas kami ng mga sexy puro sexy na. So nangingibabaw pa rin yung kwento. I'm sure na pag napanood na ito, masakit bandang huli yung twist neto. Ayun po. Thank you. Ikaw naman, Christine? Well, siguro dun lang sila nagpo-focus like sa mga sexy scenes, ganun, hindi nila nagigets yung point ng story. And dito sa SISID, hindi siya yung parang ganun kabastos talaga tingnan. And though di pa namin siya napapanood or di pa namin siya nasisilayan, alam naman namin na maayos tong story ng SISID with Direct Brillante. Thank you. Ikaw naman, Paolo? Hi, hello, can you hear me? Yes, Paolo, we can hear you. For me naman, there are always gonna be people who are gonna say bad comments about the film without even really watching it. But I think kasi Vivamax is focusing on the reality more. Halimbawa, may mga love scenes dito sa SISID is two people falling in love, and totoo naman magkapatid, magkasama yung love and lust. Is always going to be there. When there's love, there's lust. So, yun, like I said, na they focus on the reality. Yun yung pinapakita namin. So, because films are supposed to mirror reality. Thank you. Ikaw naman, Direk, ano ang reaction mo sa ganito? Well, ako naman, ang ano ko doon, ang point ko, no matter how we put it, how we see it, sex sells. Okay? And hindi talaga natin ma-deny the fact that people, they want to watch sexy films, especially Filipinos for that matter. Okay? So, yun talaga ang panonoorin nila. And lalo na pinapanood nila, yun lang ang nakikita nila. And some people who are not even watching films from Vivamax are saying na wala kayong ginawa kundi mga sexy films. Okay. Now, ang ano doon, ang responsibility doon kung yun ang nafo-focus in terms of yung parang pinag-uusapan ng mga taong nanonood o hindi nanonood, ang sa akin noon is to take it from there as a filmmaker and as an artist na gumagawa sa Vivamax. Okay, kung yan ay parte ng buhay, ay parte ng kwento, dapat hindi ka lang mag-focus doon. So that when they watch the film, even if they see sexy scenes, alam nila na parang hindi mo ginawa yun dahil dahil gusto mo lang gawin, kundi kailangan siyang gawin. It's very much part of the story. So, yun. Thank you so much, Direk. Thank you, Renjin. Thank you very much. That was Janelle Estiliore of Cinema Bravo. Up next, we have Jojo Panaligan of Rider.ph. Hi, Jason. Ang una kong tanong kay Kylie. Kylie, kanina dun sa behind the scenes mo, binanggit mo na first time mo working with Direk and Paolo. At natutuwa ako every time binabanggit yung word na liberating. Parang may ibig siyang sabihin. So, can you tell us about working with them, with both of them? Well, thanks, Sir Jojo. It was definitely parang such a different experience from working in different sets. Yung set namin ni Direct Brillante, it was kakaiba siya. May script kami pero hindi binibigay sa amin. The script is well researched on, pero ang gusto kasi ni Direct Brillante, mas nararamdaman nung aktor yung eksena kaysa sa memorize yung mga linya. So yun yung isa sa mga kaibahan nung set ni Direct Brillante. So meron mga lines na minimorya ko, pero mas kinakailangan na ramdaman mo yung eksena. So yun it's just some few of the things na different from other directors and other sets. Tapos very din si Direct Brillante, kahit yung mga maliliit na eksena, siya pa rin yung gumagawa, or what do you call this?
hands-on, very hands-on pa rin si Direk Brillante sa lahat ng bagay. Si Paolo naman is the younger brother of a good friend of mine, si Marco Gumabao. So I've worked with Marco a lot. So si Paolo, naririnig ko na yung pangalan niya na magaling siya. So, na-confirm ko naman na sa set, magaling nga tong batang to. So, it was masaya na kasama ko si Paolo. Parang nakita ko din si Marco sa kanya na gagawa din siya ng movie kay Direk Brillante on his next film. So, magandang experience. Nagulat nga ako sa vlog. Parang ganun pala yung boses ko. Parang hindi ko alam kung matutuwa ba ako or may irita. Pero parang nairita naman ako. Pero masaya naman yung buong experience. So, ayun. It's nice pala to have memories like that. Yeah. Okay. Thanks, Kylie. Yung last question ko kay Paolo na lang siguro. Napanood ko kasi yung interview ni Direk Brillante sa Pika Pika. At meron siya doon mga kunento na parang may ginagawa kayong mga, I don't know if we can call it bed scenes, na nagtatawanan kayo ni Vince kasi parang ikiliti siya sa bigote at minsan parang nakatapat na sa mukha yung ano. Can you tell us about it naman? Well, kami kasi ni Vince, nung pagdating ko pa lang sa set, my first goal was to establish a relationship with him. And ako sobrang na-appreciate ko rin si Vince kasi naramdaman ko rin na yun din yung goal niya na to establish a relationship with me para maganda yung mga eksena namin. So, first night pa lang namin magkita ni Vince, sobrang close na namin agad. The next day, ayaan magkape. Umabot nga sa, sometimes, sobrang naging close kami sa set. Wala nang problema yung mga bed scenes kasi parang na lang kami naglalaro. Like, minsan nag-uusap kami beforehand, before the scene, tapos parang sasabihin niya lang sa akin, ano pre, sasagarin ko to ah. Ako rin bro, tara, sagarin natin. Para one take. Ganun kami mag-usap ni Vince, kaya na-appreciate ko rin talaga si Vince dito. But that particular scene, sorry para lang makumpleto yung story, Jean. But that particular scene na parang nakikiliti, paano yun? May mga scenes ba na you just, hindi nyo matuloy because you just end up laughing? Or how do you handle those scenes? Parang unang part pa lang naman ng take yun. Parang, syempre, medyo maano kasi yung bigote ko nun. Pag kinikiss ko siya sa leeg, kumikis ko siya yung bigote. Tapos tumatawa si Vince, parang, uy, pre, wait lang, nakakiliti. Tapos puposition na lang ako sa ibang part para hindi siya makiliti. Mukhang nag-enjoy naman kayo ah. Okay, salamat. Thanks, Jean. Thanks, Paolo. Thank you very for much. Thank you. Thank you, Jojo Panaligan of Writer.ph. Up next, let me call in Miss Aster Amoya of People's Journal. Hello, Miss Aster. Good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat. Happy New Year. Una muna siguro si Direk. Direk, if I'm not mistaken, this is your first time to work with this new young talent, and ano ang na-discover nyo sa kanila since pare-pareho sila mga, well, I would say siguro mga baguhan. With Vince and Christine, with Vince, maraming films na, no? Kaya alam na niya talaga ang estilo ko. With Christine also, it's our second film together. So alam na rin niya yung estilo ko, yung style ko, tsaka way of making films. But with Kylie and Paolo, it's our first time. Pero ako kasi whenever I work with professional actors or newcomers, parang pareho lang iisa lang yung aking take doon, no? I treat them the same. No? Hindi ko tinitrato na pag professional or pag kilalang artista to o malaking artista to, iba yung trato ko. So at nakita naman nila yon. So yun, sa akin it's always exciting to work with actors like Kylie and Paolo na sobrang gustong-gusto talaga nilang mabuto. Sobrang gustong-gusto talaga nila yung ginagawa nila. They're really into into what they do. And they parang to the point na gusto talaga nilang mapaganda yung ginagawa nila. I really appreciate that.
no, yung commitment nila sa trabaho nila. Thank you, Direk. And syempre pa sa apat, siguro tutuhugin ko na lang si Paolo muna. Kasi Paolo, you have worked with Direk Joel in Lockdown, award-winning director. Likewise dito kay Direk Dante. So, how was the feeling like or paano yung experience working with the both of them? Well, for me, I feel very fortunate na yung mga directors na nakaka-work ko nga po ay syempre mga big names. Pero with Direk Joel, sorry, is that your question? Are you asking me kung kamusta kay Direk Joel and kamusta kay Direk Dante? Hello? Okay. Siyempre, ano ko lang is, siyempre, parehong award-winning director ang nakatrabaho mo sa dalawang pelikula. So, I'm not saying na anong kaibahan or whatever, pero anong experience, anong lessons, anong natutunan, diba? Kasi in every director that you work with, diba, iba yung experience na nakukuha mo. Yes. Well, I feel very lucky na nakatrabaho sila. And like kanina, I keep saying the word liberating because, you know, it's really liberating being in this field of work. You get to work with different kinds of directors and you learn different things. And then sa next director mo naman, grabe, may matututunan ka na naman. That's why I always say it's a really liberating experience to be working with different kinds of directors. Thank you, Pao. Okay, ano naman, Kai? Kylie, siguro same, no? Kasi this is your first time to work with Direk Brillante. Siyempre, minsan, were you intimidated working with him or ano ang discoveries mo? I guess not intimidation, but more of I kind of pressured myself to do well. Yung parang, okay, I'm gonna work with Direk Brillante, kailangan magaling ako dito. So may konting pressure na linagay ko talaga sa sarili ko. But kapag, alam ko naman na kapag pinapressure ko sarili ko, then mas mag-aaral ako, mas mag-focus ako, mas kailangan kong aralin yung role. So, dun ko na lang siguro linagay yung pressure or yung kaba ko sa pag-shoot. But, I was nervous, but I was excited also at the same time. Siguro, the first day was the hardest dahil sabi nga ni Direk Dante, dun niya sinasabi kung paano talaga siya mag-shoot. So, may moments talaga ng mangangapa ka sa beginning. But after the first day, siguro, I would like to say, medyo, okay, ito pala yung kailangan para sa isang Direk Brillante film. Okay, lastly, idudugtong ko lang ulit doon kay Vince naman at saka kay Christine. Since you have worked with Direk Joel, Direk Dante, each movie that you do with him, ano yung mga discoveries na nakukuha nyo, especially working with new set of talents tulad ni na Kylie at saka si Paolo. Christine? Wala sila. Vince? Sige, kung wala si Christine, si Vince na lang. Hello, Yes, Vince. hello, yes, hello po. Nagbabap po, sorry. Nagbabap yung net, sorry. Vince, ganito na lang. Ano po yung tanong niyo po? Nakuha mo yung question ko? Hindi po, nagbabap po, sorry. Ano po? Ulit. Okay. Ilang beses mo na nakatrabaho si Direk Dante? Opo. Oo. So how would you describe working with him and at the same time working with new members of the cast tulad ni na Kylie at saka si Paolo? Pagdating po kay Direk Dante, lagi rin naman po ako na-pressure. Hindi naman po nawawala yun. Kasi kada bigay na sa akin ng mga trabaho, iba-iba dapat yung skill na pinapakita ko at iba-ibang Vince Rillon. And then sa mga katrabaho ko naman po pagdating kay Ate Kylie and then kay Kuya Paolo, magagaling sila kasi akala ko medyo lamang ako dahil laki akong indie. So, pagsalang nila dun sa kay Direk Dante, parang nakuha nila yung gustong atake ni Direk. Kasi ako po, ganun po ako eh. Pinagmamasdan ko po kung
yung mga malaking artista, kung paano sila mag-prepare for direct Brillante, kung paano nila i-handle. Kasi alam ko, iba yung kinalakihan nila dahil mainstream. So, dito walang script. Tingin ko, hindi ko naman nakita si Ate Kylie and then si Kuya Paolo na nahirapan sila kay Direk. Which is, mas nagalingan pa nga ako sa kanila na sabi, Direk, kaya nila ito. Kasi may ganun po akong sa kay na Direk, nakita ko sila na medyo nahirapan sila, parang mainstream yung galawan nila, mainstream yung acting nila. So, yung different po, nakita ko po ngayon sa Ate Kylie and then si Kuya Paolo na okay sila. Magaling sila, na galingin ako sa kanila na kuha nila yung timpla na gusto ng director sa mga eksena na binigay sa kanila. Yun po. Magaling po sila. Thank you, and thank you, Jean. Thank you, Thank Tita you. Aster. That was Miss Aster Amoy of People's Journal of